আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আজকে আমরা কান্ট্রি সাইড নিয়ে আলোচনা করব। কান্ট্রি সাইড মানে হচ্ছে কি গ্রামাঞ্চল। তো এখানে 6টা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। চলুন আমরা এগুলো একটু সিম্পল ওয়েতে আলোচনা করি। হোয়াট ডু পিপল লিভিং ইন দ্য কান্ট্রি সাইড লাইক টু ডু? যে সকল মানুষ গ্রামাঞ্চলে থাকে তারা কি করতে পছন্দ করে? ওকে, তাহলে লিখতে পারি আমরা এটা। দ্য ভিলেজ পিপল, ভিলেজ পিপল বেসিকলি কি করে? লিড সিম্পল লাইফ। আচ্ছা, দ্য ভিলেজ পিপল বেসিক্যালি লিড সিম্পল লাইফ। হিয়ার এখানে তার মানে সাধারণ একটা জীবনযাপন করে। হিয়ার এখানে মেন অলওয়েজ ওয়ার্ক এট দেয়ার, ইন্ডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, ইন দেয়ার ফিল্ডস টু কাল্টিভেট ক্রপস। আচ্ছা, হিয়ার এখানে মেন অলওয়েজ ওয়ার্ক ইন দেয়ার ফিল্ডস টু কাল্টিভেট ক্রপস। পুরুষরা সবসময় মানে তাদের মাঠে কাজ করে কিসের জন্য? এই ফসল উৎপাদনের জন্য। কাল্টিভেট মানে চাষ করা। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপরপক্ষে, উইমেন tend to do their domestic chores. Chores মানে বাড়ির ছোট করে কাজ। On the other hand, অপরপক্ষে, women tend to do their domestic chores. আচ্ছা, মানে tend to মানে কি? বেসিক্যালি নর্মালি করা বা পছন্দ করা, এগুলো হচ্ছে tend to, আগ্রহ পোষণ করা। তো লাইক টু এর বদলে আপনি tend to দিতে পারেন। women tend to do their domestic chores. Children always cooperate. Children always cooperate their parents in work. আচ্ছা, চিলড্রেন অলওয়েজ কোঅপারেট দেয়ার প্যারেন্টস ইন ওয়ার্ক। বাচ্চারা তাদের মা বাবাকে কাজে সাহায্য করে। আচ্ছা, এই মূল আনসারটা দিয়ে দিলাম। এই আনসারটাকে চাইলে অনেক লম্বা করে দেওয়া যাবে, কিন্তু পার্ট 1 তো এত লম্বা করে দেওয়ার দরকার নাই। হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ লিভিং ইন রুরাল এরিয়াস? মানে গ্রামে বাস করার সুযোগ সুবিধা কি? আচ্ছা, সো ফর আই নো, যতটুকু আমি জানি, ইন ভিলেজ উই ক্যান হ্যাভ ওপেন প্লেগ্রাউন্ড ফর স্পোর্টস। আচ্ছা, ইন ভিলেজ উই ক্যান হ্যাভ ওপেন প্লেগ্রাউন্ড। ওপেন এর জায়গায় লার্জ প্লেগ্রাউন্ড দিতে পারি। ফর স্পোর্টস there are a large number of green trees that look eye-catching. There are a large number of green trees that look eye-catching. Eye-catching মানে একটু আহ সুন্দর, দেখতে সুন্দর লাগে, সেটাকে আমরা eye-catching বলতে পারি। এটা একটা ফ্রেজ আর কি। There are a large number of green trees that look eye-catching. আচ্ছা, অনেক a large number of মানে মানে কি? বেশ কয়েকটা বা প্রচুর পরিমাণে সবুজ গাছ আছে। আচ্ছা, আর কি কি? Also people get fresh, also people get fresh vegetables and fish there from the markets. মানুষ কি করে মানে সতেজ সব শাকসবজি পায়, মাছ পায় মার্কেট থেকে। People are also amicable and live with communal bondage. এখানে একটু অ্যাডভান্স ওয়ার্ড ইউজ করলাম, আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কি লিখলাম। পিপল আর অলসো অ্যামিকেবল। অ্যামিকেবল মানে কি? বন্ধু সুলভ। এন্ড লিভ উইথ কমিউনাল বন্ডেজ। কমিউনাল বন্ডেজ মানে সাম্প্রদায়িক একটা সম্পর্ক রেখে, কমিউনাল বন্ডেজ মানে সাম্প্রদায়িক বন্ধন, অর্থাৎ একটা সাম্প্রদায়িক বন্ধন তৈরি করে তারা বাস করে।
আচ্ছা, এই প্রশ্নের আনসার এত পর্যন্ত দিলে হবে। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন লিভিং ইন দ্য সিটি অ্যান্ড কান্ট্রি সাইড? আচ্ছা, শহরে এবং গ্রামে এই দুটো বাস করার মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায়? Cities are updated with modern facilities such as education, medical, হেলথ কেয়ার বলতে পারি, এটা সুন্দর হবে হেলথ কেয়ার। প্রথমে আমি লিখি, তারপর এক্সপ্লেন দিচ্ছি। হেলথ কেয়ার, তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন, জব অপরচুনিটি, ইটিসি। Cities are updated with modern facilities such as education, healthcare, transportation, job opportunity, etc. However, কিন্তু মানে এখানে কি কি আছে? শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো, স্বাস্থ্যসেবা আছে, যাতায়াত ব্যবস্থা আছে এবং চাকরি ব্যবস্থা আছে। হাওয়েভার কিন্তু, এখন একটা নেগেটিভ কথা বলবো। হাওয়েভার পিপল, বা পিপলের জায়গায় আমরা দিতে পারি সিটিজেন, রেয়ারলি গেট অ্যাডেকুয়েট। দেখেন, অ্যাডেকুয়েটটা আমি প্রায় সময় ব্যবহার করি, পর্যাপ্ত আর কি। সাফিসিয়েন্ট দিতে পারেন, কিন্তু ইনাফ দিয়ে না, এটা কমন ওয়ার্ড। হাওয়েভার সিটিজেন্স রেয়ারলি গেট adequate leisure time to enjoy, as they are most of the time remain busy. আচ্ছা, however citizens rarely get adequate leisure time to enjoy, as they are most of the time remain busy। যেহেতু এখানে রিমাইন্ডে দেওয়া যাবে না, কারণ ভার্ব দিয়ে দিয়েছি। তো অধিকাংশ সময় তারা একটু ব্যস্ত থাকে কাজে। তো সুযোগ সুবিধা আছে, কিন্তু মানুষের লেজার টাইমের এগুলো পায় না। Also here, buildings, people live in tall buildings। প্রশ্নটা কিন্তু পার্ট থ্রির প্রশ্ন করছে, একটু লম্বা করে আনসার দেখি। সমস্যা নেই, মাঝে মধ্যে আনসার লম্বা দিতে পারি। অলসো হেয়ার পিপল লিভ ইন টল বিল্ডিংস ইন এ কনফাইন্ড মানে সীমাবদ্ধ স্পেস, উইথ নো ওপেন স্পেসেস। আচ্ছা, অলসো, অলসো মানে আবার, এখানে এন্ড বোঝাচ্ছে। হেয়ার, এখানে পিপল লিভ ইন টল বিল্ডিংস, উঁচু উঁচু বিল্ডিং এ বাস করে, ইন এ কনফাইন্ড স্পেস মানে একটা সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে থাকে, উইথ নো ওপেন স্পেস, কোনো ওপেন স্পেস থাকে না। বাই কন্ট্রাস্ট, অপরপক্ষে, although in village there are less modern facilities, people can enjoy their every single moment with friends, family and relatives। Okay, by contrast, অপরপক্ষে, although in village, যদিও গ্রামের মধ্যে কি, there are less modern facilities, কম সুযোগ সুবিধা, মানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা একটু কম, people can enjoy their every single moment with friends, family and relatives। রিলেটিভস এর জায়গায় এখন আমি আপনাদেরকে ওই কমন কিথ এন্ড কিন দিতে পারেন, আত্মীয় স্বজন। রিলেটিভস এর বদলা অভ্যাস করবেন। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাচ্ছি। ইন ভিলেজেস আর দ্য ফেসিলিটিস ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং? এখানে এই জিনিসটা চেঞ্জ হবে। ইন দ্য ভিলেজেস আর দ্য ফেসিলিটিস ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং? আচ্ছা, সো এটা এখানে ক্লিয়ার করে নি যে কোন দেশের কথা বলতেছে। আমাদের দেশের কথাই বলতেছে। ধরুন আপনি, আপনার দেশের অবস্থা কি? ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ,
আমার দৃষ্টিকোণ থেকে the villages are also being upgraded, are also being up to date দেই up to date মানে কি আধুনিক with numerous facilities facilities আচ্ছা কি লিখছে এখানে দেখি না আমি দেখি from my point of view আমার দৃষ্টিকোণ থেকে the villages are also being up to date with numerous facilities. For example, now the number of schools, hospitals, roads has been boosting. বুস্টিং মানে বাড়ছে। তো যারা নিয়মিত লেকচার দেখেন বা এগুলো ফলো করেন দেখবেন কিছু কিছু ওয়ার্ড আমি রিপিটেডলি ইউজ করি আপনাদের সুবিধার্থে মানে এটা আপনাদের এটা অভ্যাস হয় আর কি। Now the number of schools, hospitals, roads are has been হবে এটা has been boosting. বুস্টিং মানে বাড়তেছে আর ডে বাই ডে। People are also getting educated more in number compared to the past. এই প্রশ্নগুলো কিন্তু অনেকটা পার্ট থ্রির মতো প্রশ্ন করেছে, এখন আমি কি করবো? আমার সন্তুষ্টির জন্য আনসারটা একটু লম্বা দিতে হচ্ছে। আর আপনারা এগুলো নিয়ে ঘাবড়াবেন না, আপনি লম্বা আনসার রিডিং পড়েন, আপনাদের জন্য লাভ। ভুলতে বলতে কিছু জিনিস হয়তো মনে থাকবে, তাহলে এটা আপনার জন্য লস না। পিপল আর অলসো গেটিং এডুকেটেড মোর ইন নাম্বার কম্পেয়ার টু দ্য পাস্ট, আগের তুলনায় মানুষের এখন আরো বেশি শিক্ষিত হচ্ছে। ওকে, আরো কিছু জিনিস লিখতে চাইলে লিখতে পারবো, আমরা বাদ দেন, আর লিখতে হবে না, তো হয়ে গেছে। Where would you prefer to live in the future, village or town? একটা কঠিন প্রশ্ন করে দিয়েছে আমাকে। ভবিষ্যতে আপনি কোথায় থাকতে পছন্দ করবেন, টাউনে নাকি ভিলেজে? ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, সত্য বলতে গেলে, আই লাইক বোথ ইকুয়ালি। সো আই I cannot assure where let's stay in the future. So I cannot assure where I'll stay in the future. আমি কোথায় থাকবো এটা ভবিষ্যতে শিওর করা যায় না। আহ however যাই হোক, as now I am staying in urban area for my job purpose. Maybe in future ভবিষ্যতে I may have to live here for longer period of time. আচ্ছা, for my children or job। আচ্ছা, কি লিখছেন however যাই হোক, as যেহেতু নাও আই এম স্টেইং ইন আরবান এরিয়া, যেহেতু এখন আমি শহর অঞ্চলে আছি ফর মাই জব পারপাস, জবের কারণে। মেবি ইন ফিউচার, হয়তো বা ভবিষ্যতে, মেবি জায়গায় আপনি পারহ্যাপস দিতে পারেন, পারহ্যাপস ইন ফিউচার আই মে হ্যাভ টু লিভ হিয়ার ফর লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম, বেশি সময় ধরে থাকার প্রয়োজন পড়তে পারে ফর মাই চিলড্রেন অথবা জব পারপাস। সো এই হচ্ছে কি আমার আনসার। হোয়াই ডু পিপল মুভ টু সিটিজ ফ্রম ভিলেজ? 6 নম্বর প্রশ্ন। Why do people move to cities from village? মানুষ সিটি থেকে ভিলেজ থেকে সিটিতে আসে কেন? When people get proper education, they need to seek for better job, better profession দিয়ে দিচ্ছি।
When people get proper education, they need to seek for better professions. যখন একটু পড়ালেখা করে তখন তাদের চাকরির দরকার পড়ে। We know that town in towns শহরে there are more career opportunity than village. There are more career opportunities than village. This is the prime reason of people's of shifting to the cities. আচ্ছা, শিফট মানে কি? এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া। দিস ইজ দ্য প্রাইম রিজন, এটা হচ্ছে প্রধান কারণ। অফ শিফটিং দ্য সিরিজ, শিফটিং টু দ্য সিরিজ দিব, টু দ্য সিরিজ। এই যে শহরে যে মানুষ শিফট করে, এটার অন্যতম কারণটা হচ্ছে কি জব, জব পারপাস। Some people also want to enjoy better lifestyle in towns. Some people also want to enjoy better lifestyle in towns. এই কথাগুলো বললে হবে, আর কিছু লাগতেছে না। জাস্ট আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্যটা কিন্তু সবসময় একটাই, যে আমরা একটা বেসিক একটা আইডিয়া দিব। আমি কিন্তু এই আলোচনাগুলো আমার জন্য করি না, স্টুডেন্টের জন্য করি। কাদের জন্য? যাদের টার্গেট 6.5 অ্যারাউন্ড এরকম। সো কেউ আমাকে ব্লেম করতে যেন না যে স্যার এত নর্মাল আনসার দিচ্ছেন কেন। এগুলো 6.5, 6.5 এর নিচে ইনশাল্লাহ দিবে না যদি এরকম স্পিকিং করে রাখে, কারণ এখানে তো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক নাই, গ্রামাটিক্যাল ভেরিয়েশন আছে, অ্যাডভান্স সিনোনিম কিন্তু বসাচ্ছি। সো মোটামুটি 6.5 এর এগুলো আনসার হয়ে যাবে। আর বেশি পেতে পারেন যদি পারফরমেন্স ঠিক মতো করতে পারেন। সো আজকে আলোচনা এখানে এতটুকু পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।